Где-то 9 месяцев назад делал кровать. Кровать прекрасно себя чувствует и эксплуатируется в полный рост. Ну и наконец-то дозрел для этой кровати изготовить прикроватную тумбу. Прикроватная тумба сделана из мебельного щита, то есть 4-миллиметровая фанера с рейками, которая оклеена деревянными ламелями. Для ламелей использовал различные породы дерева. Это мореный дуб, береза, ясень, просто дуб, яблоня. В общем, все, что нашлось, обрезки ценных пород древесины. А ламельки, как и на кровати, опилены под углом 5 градусов. Рисунок особо не подбирал. Исходил из того количества ламелей, которое было в наличии. Что-то осталось от кровати, что-то пришлось доделать. Темных пород древесины было меньше, чем светлых, поэтому исходил из количества ламелей. Боковые стенки одинаковые, а верх как получилось. Толщина ламелек 4 мм. Для фасадов использовал ламели из яблони и березы с грибком. Она просто пролежала достаточно длительное время на улице, появился грибок, в результате получается очень красивый рисунок, но древесина становится достаточно рыхлой и впитывает в себя лак или что-либо другое, просто вот как в губку. Внешнее покрытие тумбы масло, сначала грунтовочное масло Бурма, а затем паркетное масло Биофа 8624. Фасады, так как впитываемость березы просто катастрофически большая, покрывал лаком. Там примерно 4 слоя лака. Паркетный полуматовый лак. С промежуточной шлифовкой слоев и с последующим покрытием твердым воском. Ну а как это сделано, можно посмотреть видео. Подробное изготовление ламелей можно посмотреть видео про простую кровать.